आम्ही केलं नाही, आम्ही काम केलं नाही जे हॉस्पिटल, आम्ही काम केलं KM हॉस्पिटलात. But I still maintain that you cannot have a system whereby you say all people in Goa. It is impossible. The NHS was the first system that started this. They maintained it in UK. Till medical facilities were at a certain level, it survived. Problem is technology has taken off so much that you are not talking about one instrument that costs 2-3 lakhs. But दोतोर आनी एक गजाल जाता जंय उठ सूट आमकां मेडिकलांक येवची पडटा प्रत्येक गजालीक, जाका लागून गर्दी पडटा मेडिकलां भितर. कारण डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर वा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर लेवलाचेर वा पब्लीक हेल्थ सेंटर लेवलाचेर थंय ज्यो बेजीक फॅसिलिटीज आसा त्यो बेजीक फॅसिलिटीज थंय अवेलेबल ना, ताका लागून आमकां उठ सूट सगळ्यांक येवची पडटा रे तूं. बट प्रॉब्लेम कशें जाता, हांव वेरी सिंपल नॉर्मल डिलिव्हरी जाता, सगळ्यो नॉर्मल डिलिव्हरी सुरवाती तुका दिसता जातली म्हणून. So you are thinking that आपण करतलो म्हणून प्रायमरी सेंटर who is a medical officer, MBBS doctor. He is not an expert. There are no consultants available at primary health center. No, that I agree. I am not talking about. गेलो नाही ती आणि फाल्यां सोबत कितें प्रॉब्लेम जाले न्ही ते तुजे पयलीं हॉस्पिटल फोडटा सगळ्यांक तुका मारता थंय येवन. तो म्हणटा आपण कितें रिस्क घेवं. डिफेन्सिव्ह मेडिसिन आपल्या कितें रिस्क घेवपाची धाडून दी. हांव नॉट एक्सपर्ट इन दॅट. सुसेगाद बसतलो. आणि सादी मातशी केन्ना रिस्क घेतली ते असेंब्लीन काडटा क्वेश्चन मरे डायरेक्टली की म्हणजे ह्या दोतोरान सारकें ट्रिटमेंट दिवंक ना. हाऊ असेंब्ली कॅन डिसाइड दॅट डॉक्टर हॅज नॉट टेकन अ प्रॉपर डिसिजन. म्हणजे तूं म्हणजे गस करता न्ही जबान सारकी की हांवें ट्रिटमेंट सारकोच करूंक ना म्हणून. आय नो वेन आय एम नो बडी वॉन्ट्स हीज नेम. दोतोरांची एक स्पेशालिटी आहा, म्हजें नांव हांव पिड्ड्यार करूंक कसोच नॉट रेडी एट एनी कॉस्ट. आय एम अ गुड डॉक्टर म्हणून हांव पळयलो वचलो असोच म्हाका दिसता सदांच. सो आय विल नॉट अलाव एनी पेशंट टू हॅव कॉम्प्लिकेशन ऑर डाय विथ कन्सेंट ऑफ मी. म्हणजे हांव मुद्दाम करतलो ताका. इज अनलायकली. नो डॉक्टर वील डू इट. कित्याक म्हजो इज्जत का सवाल आहे न्ही सारको. सो केन्ना केन्ना चुकून ह्युमन एरर जाताच. नो बडी हांवें सांगलें न्हय आपणें कांयच मिस्टेकी करूं ना दोतोरान न्हय. दॅट मीन्स ही हॅज नॉट ऑपरेटेड सफिशियंटली. Or he is telling lies. और तो सादी ऑपरेशनां करतलो, आपण म्हणटलो लायपोमा काडटलो, हे काडटलो आणि म्हणटलो हाय आपणे काय इतक्या डिस्कशनांनी एक पॉइंट तो चुकता की वी आर टॉकिंग अबाउट हॉस्पिटल्स एंड टॉप क्लास सर्जन्स एंड but the basic problem in Goa as in the rest of the country is basic ground level healthcare which includes sanitation. Exactly. Now if you do not have proper sanitation and it is badly neglected, I mean we have the crazy situation where we have got more mobiles in this country than toilets. World Bank has worked out that if you spend, it costs $300 to make a toilet. If you spend that $300, the return on that money by way of healthcare saving is 300 to 400%. टॉयलेटान वचपासारखी परिस्थिती जाय, बांदूंक जायना. बांदले गेले ना. ना गव्हर्नमेंट कितें करतलो, जाय मरे टॉयलेट बांद फाल्यां. That is. मागीर ताची काळजी कोण घेतलो? इनॉग्रेशन करप आनी गेले. आनी फ्री म्हणटलो. फ्री दिले न्हय की मागीर प्रॉब्लेम आहा. यू हॅव टू चार्ज लिटल बिट. तूं आठवड्याक यू मेक भायर गेलो न्हय, इंग्लंडाक गेलो, तुका मुतू येता खंय? कितके ते सेंट हांवें ना लास्ट टायम गेलो हातून वतलो जाल्यार तितके ते $1 $5 तुम्ही म्हणटा तुमचो एक पॉयंट आहा की गोंयकार तसो हेल्थ कॉन्शियस. ओके, हेल्थ कॉन्शियस आसा बट एट दी सेम टायम ही इज नॉट हेल्थ कॉन्शियस. I agree. When it comes to sanitation, it is not health conscious. And mind you waterborne diseases is still the major problem in Goa and in India. The sanitation and if you speak to any GP, तो म्हणटलो मॉन्सुना तेंपार सगळें वाडटा, डायरिया वाडटा, हें वाडटा, ते कित्याक बिकॉज ऑल थ्रू द इयर यू हॅड ओपन डिफिकेशन, तो पावस पडटा, ऑल युअर वॉटर बॉडीज आर कंटॅमिनेटेड. So गोंयची हेल्थ सगळी जाग्यार घालतलो जाल्यार इट इज नॉट ओनली इन्फ्रास्ट्रक्चर, इट इज नॉट ओनली फॅसिलिटीज बट वो अवेरनेस तयार करप इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो डोंट यू थिंक की गव्हर्मेंटाचे वा गव्हर्मेंटाच्या हेल्थ डिपार्टमेंटाचे हेंय बी एक काम की हो अवेरनेस तांणी हाडपा जाय. ताका एक इंटर गव्हर्मेंटल डिपार्टमेंटल आहा न्ही ताका हेल्प जाय. लायक PWD उदक कोण पळयता, हेल्थ पळयना न्ही. सो दॅट इज ओके. उदक बरें दिवप, गार्बेज बरें करप, सॅनिटेशन बरें करप, हे करूंकूच जाय. त्याच बरोबर जे दोतोर म्हणटा त्या हातूंतल्यान तो कॉन्शियसनेस, तो अवेरनेस जर हाडटलो जाय जाल्यार तो कोणी हाडप? It has to be, there are two aspects to it. One is the public awareness and one is the government pushing a certain scheme. Implementation. Having a scheme before implementing. पहिले जाग्यार घालून जाय सगळ्यांनी. पहिले ती प्लान काडपा जाय, आपण अशें करतलो and by 2000 whatever
so many people will have toilets, so many people will have तू clean म्हाका कितें drinking म्हणटा, हांगा water. मुतू नाका म्हणटा, हांगा आगू नाका म्हणटा, मागीर? खंय आगू ते सांग न्ही म्हाका. हय बरोबर. हांगा तू गार्बेज उलोव नाका म्हणटा, उडय खंय ते सांग. बरोबर. यू आर नॉट गिविंग मी ऑप्शन. भायर कशें आहा तुका एवरी किलोमीटर So it is all interconnected. That is what we are saying. Interconnected. Health It is is all all- interconnected. First, a plan. Health, sanitation, safe drinking water. Second is implementation. Then you have to go to the people and say, this is my plan. You please be with us. Why? Because And we have at the given end you. of the day, you are at risk. You must position show है the ना. ordinary man that this is his interest. WHO has a recommendation at least 2.5% of the GDP should be spent on health. आमची म्हाका दिसता सध्या इंडियाची पोझिशन आहा की अराउंड 1 काय 1.2 असतले. The next 5-year plan, they have planned to allocate 1.7%. But comparatively in Goa, it is better. नाही, Goa is Goa like is like, in terms of everything. You go outside and you will realize. Even in terms of roads, हांव आनी गेल्लो. No. We are not everything. very good, but we are better than others. But Much in better. primary sector, primary and secondary, not in tertiary and super specialty. Super ते झाले. Super specialty we may not be good. like medical college. Medical college एक But दोन तुमचो super तो specialty तो काय point, well, let us come just before I wind up because 2 मिनिटं उरल्यात ताका लागून. It is not a treatment level, but the creation of disease itself. Prevention. yeah, prevention of So disease. basically prevention of Yes, disease. it is badly Okay. neglected. Yeah. So we are creating disease. If you and मागीर take, आमी we have treatment done ला जाऊन surveys गोवा in मारतात. schools, young children, at least 60-70% problem is worm infestation. And tu teka wako dita tu gargello. 2 months later, same problem comes of the abdominal obstruction because of worms. You give more So medicine. health but department also need to do something in preventive measures. Of I course. feel not only department. not has to. It is the Government- first step. It is the first step which Yes. they are not taking. No. Government has to have Adequate clear idea. idea कि I will put this much money in prevention. Prevention NRHM ची स्किमीचे आणि गव्हर्नमेंट सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचे खूप पैसे आसा. we cannot spend that much amount of money. पण that prevention is important in terms of sanitation, garbage हे झाले plus vaccination program जो असा maternal child health असा everything is going on very fine Vaccination, compared to others. yes, vaccination is going on well. Compared Vaccination to others. definitely going But on well. this requires planning and a detailed planning. आमच्या आता मरे कम्युनिकेबल Detail. डिसीजेस अंडर कंट्रोल आहे कंपॅरेटिव्हली खूप कंट्रोलान आसा म्हणजे पयलीं भशेन आता आमकां कॉलेरा बिलेरा ते गेले न्ही सगळे डिसीज आता मलेरिया सुद्धा इज व्हेरी मच अंडर कंट्रोल विथ गुड इम्प्लिमेंटेशन ऑफ ते बिल्डरांक हे करतकच नाव इज ए नॉन कम्युनिकेबल डिसीज एनसीडी सेल आहा म्हणजे लायक हायपरटेन्शन डायबिटीज कॅन्सर ही in short प्रॉब्लेम म्हाका सांगात म्हजे कडेन प्रॅक्टिकली 1 मिनिट उरला अर्ध मिनटां भितर काबार करात एक्झॅक्टली वॉट इज रिक्वायर्ड. The government has to draw up a plan on sanitation. Open defecation by a certain target date must be eliminated from Goa. So preventive measures are more important and then other things. Absolutely. Okay. Now, second point is clean drinking water. The mantris will say you are getting clean water. By clean drinking water, I mean I can go to any public tap, open it and drink the Drink it. water. Yeah. Where can you do that in Goa? Okay. So this is like prevention. I want also that you don't consider आमका शत्रू प्रायवेटांक शत्रू अशें पळोवं नाकात की बाबा ही इज कॉम्पिटिशन वी मस्ट हॅव a system where government takes care of एक हात So असो- public-private असो partnership. हात Yes. धरलो एक हात हाजो धरलो चल यो लेट्स गो अँड फाईट टुगेदर Okay. दॅट इज द वे वी कॅन गिव्ह बेस्ट फॅसिलिटी फॉर द ओके थोडके भितर जावं पूण बऱ्योचश्यो गजाली दोनूय दोतोरांनी खूब बरे तरेच्यो गजाली आमकां सांगल्यात आनी त्या हातूंतल्यान आमी सदां बोवाळ मारता हेल्थाक हें ना जीएमसीक तें ना आनी खंय कांय ना असली तरी जर बोवाळ जरी मारता आसतले आनी त्यो जायी बी आसल्यो ह्यो सगळ्यो गजाली जरी आसल्यो तरी त्या बरोबर परत शेवटी ते आमचेरच येता की आमी जी प्रिव्हेंटीव मेजर्स घेवपाक जाय त्या हातूंतल्यान आमी हेल्थ कॉन्शियस म्हणटात आपल्याक पूण दोतोरा कडेन वचपा खातीर पूण दोतोरा कडेन वचपा सारकी परिस्थिती येवची ना हाजे खातीर कितें करपाचें ह्या दृश्टीन आमी कांय करनात तें करपूय गरजेचें आसा त्याच बरोबर कांय फॅसिलिटीज थंय ग्रावंड लेवला वयल्यान वयर पर्यंत सगळ्याक फॅसिलिटीज तयार करपाच्यो गरजेच्यो आसात आनी त्याच बरोबर जें दोतोरान सांगलां दोतोर साळकारान सांगलां ती गजाल ती म्हणजे प्रायवेट पब्लीक पार्टनरशीप जी आसा ती बी गरजेची आनी तें जर बरोबर जर गेलें जायत जाल्यार हेल्थ जी आसा ती गोंयची आनी कितलीशीच सुदारपाक शकतली. तुमी दोगी जाण आमच्या स्टुडिओ भितर आयले आनी खुबसो उजवाड घालो आमच्या ज्ञानांत भर घाली ताका लागून तुमच्या दोगांयचे उपकारी. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया द ब्रेक आवर.